everyone, your Vishwa and Kailash sharing the video of bottle with a balloon science experiment. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. మేము మీ విశ్వ కైలాష్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేము బాగున్నాం. మీరు కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. అందుకని మీకోసం బాటిల్ విత్ ఏ బలూన్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాము. From grade 7MC. Today I am here to show you water bottle with a hole to demonstrate how water can flow out due to the pressure changes. Materials required: a bowl, straw and water bottle and a balloon. Then we need to make a hole on the bottle, then put a straw and pour the water into the bottle, and then we need to blow the balloon and tie the balloon on the head of the bottle. As you can see, the water is coming out because of the air pressure. The air will push the water and the water has no path to come out, so the water will come out through the straw. And I am using this as my water pipe to water my plants. Hi friends, please like, subscribe and share this video to all. Bye friends. Thank you friends.